press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. My dear students, today I am going to teach you a prose lesson, All the World, Her Stage. And it's a very small life sketch of the well-known director and theatre artist Sai Paranjpe. She is well known in the field of film as well as theatre, and she is very popular in Maharashtra. And we are not that much aware of this lady. She is very popular in Maharashtra theatre. Now, let me go through the lesson, page number 97. All the World, Her Stage. So this prose comes into the title called Tireless Life. Look at your word tireless. Tire means without taking rest, without being exhausted. Without being exhausted, it's called tireless. In this main title, we have the story, All the World, Her Stage. Here, her refers to our writer and director Sai Paranjpe. All the World, Her Stage. Here, stage usually it refers to the drama artist or the director who directs plays on stages, theatre artist. So here, all the world, her stage. That means what? She has not confined herself to one area. She thought that entire world is her stage. Let me read about the writer. This is a short life sketch of Sai Paranjpe, a famous theatre personality from Pune, Maharashtra. She is well known in that part, that is Maharashtra. Life sketch, life story. She has also directed many television serials. She won the National Award for the Best Documentary with a social purpose. Her films are relevant even today. Let me go back to the lesson. So they're given the point wise. First one, it was a familiar sight to the residents of Pune. As she belongs to Pune or native of Pune, it's a familiar sight, a common, a regular sight. Sight means drishti, nota. Every day they can see this. Residents who are living in Pune. Of Pune, a plump little girl of about 6 or 7 skipping along with an elderly gentleman. They laughed, talked, and had a great time. I think it's a common scene or a picture any part of the country. Why? Because usually grandparents take care of their grandchildren. They spend lot of time with their grandparents. Grandchildren, they spend lot of time with grandparents. I think I can say that there is a greater harmony, a greater bonding between age-old people and the younger generation. They have, I don't know how, they developed a very good bonding. Andre ajja ajjigal naduve mommakkal naduve ಒಂದು bonding ಬೇಗ create ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. The children may not be very close to the parents, but they become very close, attached to the grandparent. The same kind of scene you can observe here. It was a common sight to the people of Pune. A plump means very healthy, fatty, okay, girl. Plump means gundagirodu. A little girl, small, of about 6 or 7, that is age. Maybe she is 6 or 7 years old. Skipping along with an elderly gentleman. Skipping, jumping. With lot of happiness, she is jumping along with an elderly gentleman. She is walking with an old man. They laughed. Here they refer to old man and the plump girl. Talked and had a great time. Great means they are enjoying being company of together. They are enjoying both company. Kushiyagi hogtidare. First stanza, the first paragraph, not stanza, first paragraph, they're telling that it's a common scene in that locality of Pune.
The little girl was Sai. She is none other than our writer Sai Paranjpe. And a gentleman was a famous educationist. The one more person who worked with Sai was none other than a famous educationist of that Pune. That area is Pune, educationist, Shikshana Tagna, and mathematician. Okay, Gaditagna, Sir R.P. Paranjpe. Underline, India's first senior wrangler. It is very important. Underline, senior, experienced wrangler, a great mathematician who got degree from Cambridge University. And Sai's grandfather, Appa. In the local language, they call, even for grandfather, they call Appa. As they walked, Appa put simple mathematical questions. That means grandfather is teaching simple mathematical tricks to her granddaughter without her notice. ಅಂದರೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ he wanted to arouse interest in that girl. And also related fables to her. Fable, short stories where animals are character and always end with moral stories. So these include fairy tales. Fairy means what? Kathegalu. Okay. Arabian Nights, very popular Arabian Night stories and Birbal stories. So observe these things: fairy tales, Arabian Nights, and Birbal stories. These stories always arouse interest among children. Along with that help to increase our IQ and imaginative and creative power. And grandfather helping the child to develop interest among these stories. Along with that, he is teaching some morals to his granddaughter. Sai naturally preferred the fairy tales to the mathematical problem. Obviously, mathematical operation or mathematical puzzles sometimes may not arouse interest, but she preferred fairy tales where they arouse interest among children. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕತೆಗಳು ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಅವಳು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಪಝಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕತೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ಲು. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, compare the scenario of the present world and the olden days. In the olden days, children used to spend time with the grandparents. Now we spend time with mobile phones. And in those days, grandparents, they used to tell a lot of stories. Now, no children, only handful, except handful children, no children are interested to listen stories from grandparents. So here what I want to say here, some strong basic hobbies are developed during childhood. Some great creativity or interest we can develop during the childhood days. Once the child grown up, it is very difficult to sow the seed of creativity. Okay, you can read so many stories. If you read the story of Jane Goodall, even at the age of 3 or 4 she developed the interest among chimpanzees. Okay, and if you read about Vishwanath Anand, the greatest chess master, he learned playing chess at the age of 4 or 5. That means when any child or children are young, it is easy to mold their interest and arouse interest among them. This is what we can read here. When Sai was very young child, because of her grandfather, she developed interest among stories, fables. Tell me a story, Appa, Sai said. So while going to the market or returning from market, every time she used to force her grandfather, Papa, Appa, tell me a story. ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. One day, as they set out, they started the journey. Maybe they went to market. No, said Appa grimly, seriously. Not literally, but grimly means very seriously. No. Grandfather said, no, illa, na helala ivattu. Today you tell me one. So,
The grandfather wanted her to learn the art of telling story or the art of narrative. ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ. ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಕಲೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಡಿಡಂಟ್ ಎಗ್ರಿ. ನೋ, ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ನೀನು ಕತೆ ಹೇಳು. And she did. And without any hesitation, fear, she said the story. It was a fairy tale. Obviously, a child can tell you only a fairy. And that is imaginative. Tale, story. Replete with dragons and princes. Replete, full of. That story was full of dragons and princes, obviously. ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಗದ ಕತೆ? ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ, ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿ ಇದ್ಲು. ಅದೇ ತಾನೇ ಕತೆ ಇತ್ತು. So, full of princes and dragons, taking parrots and hidden gold. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಥೆಗಳು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ, ರಾಣಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತ್ಲೆ ಕೋಣಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಯುವರಾಜ ಬರ್ತಾನೆ, ಹುಡ್ಕೊತಾನೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಲೀವ್ ಹೆವಿಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್, ಆ ಕತೆಗಳ ಗಿಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋ ಗೋಲ್ಡನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದು. ನೀವು ಕತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಕತೆಗಳಿವು. ಅಂದರೆ ಏನು, ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಡನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಸಾಯಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಹರ್ ಟೇಲ್ ವಿತ್ and they lived happily ever after. How the story starts? Once upon a time, a princess lived in, or a prince lived in. And how the story ends? They lived happily ever after. At a young age, we always feel that the story must end happily. So here, customly, even the story of Sai ended with the note, they lived happily ever after. ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ಸೆಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಶಿ ನೋ ಹೌ ಟು ನರೇಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಮೇಟ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್? ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡೆ ಇದನ್ನು? ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ಐ ಡಿಡಂಟ್. ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ. ಶಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಹೂ ರಿಪ್ಲೈಡ್? ಸಾಯಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ನೋ, ಐ ಡಿಡಂಟ್. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಓದಿಲ್ಲ. I made it up. Underline the word made it. What is made it? I created in my mind. ನಾನೇ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ಕತೆ. Cried Sai. Cried means said. No, grandpa, I didn't read anywhere. I read it in the... I created it. It's my own story. Her grandfather very much impressed. Why impressed? Because a girl of 6 or 7 years old able to narrate a story created by her. That is why her grandfather was very much impressed. Impressed, khushi aaytu avರಿಗೆ. That was perhaps her first flight of fancy. Look at the word, so beautiful. Underline that. That was perhaps her refers to Sai's first modala. Flight of fancy. Look at that, flight of fancy. That means creative work ಅಂತ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವಳು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ creativity. That is the beginning of a wonderful, full of curious word of creativity. It is very important to be more creative. Our modern education in mass, it never supports creativity. Always we believe in mugging up. That is called rotting. Okay, mugging up and writing the answers. We fail to create something new. Okay, ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಂಟಿವ್. ಓಕೆ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟು ಎನಿ ಚೈಲ್ಡ್ or children in order to invent something, create something. That is real knowledge or education ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು we are preparing them to mug up the answers. But here Sai is not like that. She is entirely different. At that age she started
creating something, though it's a smaller scale, though it's a same kind of stories, but she is at one stage where she can create something. Okay, that happens at young age when the same kind of atmosphere is given to children. By the time she was just 8, she had published her first book of fairy tales called Mulancha Mera. It's a Marathi word. ಅಂದರೆ once she reached 8 years, 8 ವರ್ಷ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ she has published her first book of fairy tales. ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವಳ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕವ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಶಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಯಾವ ಥರ ಪರಿಸರ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಅ ಸಣ್ಣ ಏಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ವಿ ವಿ ಆರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮೊಬೈಲಿಂದ, ಟಿ ವಿಯಿಂದ, ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಕೊಲ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್, ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿ ವಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 hours per day kills the creativity of children. ಅಂದರೆ ಟಿ ವಿ, ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ಸ್, ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್, they never helps you to create something. They make your brain dead. You simply keep watching, it never makes you think, and you have to agree whatever they show. There are exceptions are there, but if you want to do something, stop watching TV and read books, listen stories from your parents and grandparents. Reading and listening stories definitely helps you to create something. At least you can restore your energy, you store your neurons breaking up from watching TV. So at the age of 8, she published her first book of fairy tales. Sai's love for books grew with her. As she's growing in the same pace, her interest among books grew. ಅವಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ಅವಳ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತು. ಬುಕ್ಸ್ ವರ್ ರೆವರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪರಂಜ್ಪೇಸ್ ಹೌಸ್. ಹೌ ಶಿ ವಾಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ಅವಳು ಯಾಕೆ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಹುಡುಗಿ ಸಾಯಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹೇಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ಬುಕ್ಸ್ ವರ್ ರೆವರ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ರೆವರ್ ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪರಂಜ್ಪೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ ಟು ಹರ್. One day, Sai stepped on a book by mistake as she rushed into the library. I think they have set up a library set up in their home. And one day what happened? She stepped on a book by mistake. ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಹರ್ ನೋಟಿಸ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಬುಕ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. Stop right there, ordered her grandfather. Grandfather didn't like that act. Though by mistake she has done, even then, stop right there, ನಿತ್ಕೋ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ಸಾಯಿ ಫ್ರೋಸ್ ಮೀನ್ ವಾಟ್? she stood there, ಅಲ್ಲಾಡ್ದಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಡೂ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಡ್? ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿಯ ನೀನು? ಆ್ಯಂಡ್ he started questioning or scolding her. You kicked knowledge. Look at here. So beautifully he says. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಏನದು? ಬುಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಬುಕ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ ತುಳಿಬಾರ್ದು, ಸರಸ್ವತಿಯ ಪ್ರತೀಕ, ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡೋ ಸರಸ್ವತಿ, ತುಳಿಬಾರ್ದು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಕಿಕ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನೀನು ತುಳಿದಿದ್ದು ಪುಸ್ತಕನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲ್ಲು ತುಳಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್. ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಆಸ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್. ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಕ್ಷಮೆ. ಹೋಗು ಕೇಳು ಕ್ಷಮೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಬುಕ್ ತುಳಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಿ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಸರಸ್ವತಿಯ ಪ್ರತೀಕ, ಗಣೇಶನ ಪ್ರತೀಕ, ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ, ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತೀಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಅಪಮಾನ ಅಥವಾ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ
ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು, ತಾಯಿ ಕ್ಷಮಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಒಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅವಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವಳು ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ರೈಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಯಿ ಬೆಂಡ್ ಮೀಕ್ಲಿ, ಬೆಂಡ್ ಬಗ್ಗಿದ್ಲು, ಮೀಕ್ಲಿ ಟಿಮಿಡ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬಗ್ಗಿದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ? ಮುಟ್ಟಿ ಕೈ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಟು ದ ಬುಕ್, ಆ ಬುಕ್ಕಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬುಕ್ಕು ನಾಲೆಜ್ಗಿನದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿನಾನಮ್, ಮೆಟಾಫರ್. ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೆಟಾಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾಲೆಡ್ಜಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ದ ಸೇಮ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ವೆನ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಎನಿ ಡಾಗ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬುಕ್. ದ ಸೇಮ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಯಾರಿಗೆ? ಪರಂಜೇಪೆಗೆ, ಅವ್ರ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬುಕ್ ಸಿಕ್ತು ಯಾವ ಥರ? ಎನಿ ಡಾಗ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬುಕ್. ಡಾಗ್ ಅರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಪೇಜಸ್ ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಡ್ಚಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಈ ನೋಟೀಸ್ ಡಾಗ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬುಕ್, ಪೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಡ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಬುಕ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸೇಮ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. With this, Sai learned to respect feeling about books early in life. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಅವಳಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ childhood days are very, very important. You can question, if I observe my life, whatever some good things I have learned, not in the stage of college or when I started my profession, no. Some things I learned when I was a child. The things learned then, even today I follow. For example, good handwriting. Good handwriting I was learned when I was a small child in my school. They taught me very well, and without making mistakes, reading properly, reading textbook. These things are, though these are very small things, but they make a large difference. So things you learned in childhood, the things which arose interest in childhood, the things you learned in childhood, you can't forget. So develop good habits, good hobbies when you are a child, so you can develop. That can help you to develop into a great human being. That is why they have given this very small part of the life of Sai, how she developed interest in books and stories. Now let me continue. It was not fun for her always. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಫನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವಳ ಲೈಫು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಪ್ಲಂಪ್. ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಪ್ಲಂಪ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಡಾಗಿ, ಮುಖ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಗುಂಡಾಗಿದ್ಲು. ಹರ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫನ್ ಆಫ್ ಹರ್. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ದಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯು ಕಾಂಟ್ ರನ್ ವಿತ್ Sai, jeered Chandu. Jeered means what? Making comment of her. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಪ್ಲಂಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್, ದಪ್ಪ ಇದ್ಲು. can make your team weak, said Meera unkindly. Our friends idilla, in her friends troop, everybody used to make fun of her because of her fat, dappa idlu. You make your team weak, you can't run. And whenever she take part in any sports activity, friends used to make fun of her. Never can you keep yourself active, you are too fat, added Devyani. Devyani said, my God, you can never keep yourself active because dappa iddaga active bus barolla. Yake antandre body sometimes it doesn't support ಮಾಡಲ್ಲ active ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ. It makes you lazy. So you are very fat, you can't be active like us, you can't run, you can't jump, you can't play ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ
ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಇಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಟು ಡೆವಲಪ್, to create something, of course. But her life is not full of roses. ಬರೀ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ. She was very fat, and because of that her friends used to make fun of Sai. Sai is very crumpled become ತುಂಬ ಡಲ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಗ್ಲಮ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೇನು, ಬೇಜಾರಾಗಿ, ಸ್ಯಾಡ್, ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ, ಬೇಜಾರಾಗಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಲುಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಬೇಜಾರಾಗೋದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ. ಯಾರೋ ನಮಗೆ ದಡ್ಡಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ, ಲೇಟಾಗಿ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಸಂಬಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಲುಕ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದಿವಸಗಳ ತನಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? I think everybody will experience because of another reason. You are tall, you are short, you are fat, okay, you are not fair, you are very dark complexion. Many ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದಿವಸಗಳ ಕೂಡ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. Glumpy by the sidelines watching her friends laugh and play happily. So sideline ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Now because of this reason, because of her she was very plumpy. She sideline ಅಂತಂದ್ರೆ she's not center of attraction, especially in the field of sports. Watching her friends laugh and play happily. When all other friends are playing, she used to sideline. She used to go sit apart. ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಲು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. Soon after, somehow she has to get out of it. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ತುಂಬ ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೂನ್ ಹರ್ ಫೇಸ್ ಬ್ರೈಟನ್ ಅರಳಿತು. ಅಂದರೆ ಶಿ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಶಿ ಕ್ರೈಡ್ ಔಟ್, I know a lovely game. How she used to get attraction. Somehow everybody is making fun of her. ಅವಳಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವಳು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಶಿ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ, I know a lovely game. ನನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಗೊತ್ತು. It's a magic island full of hidden treasure. What is that? What is the idea she thought? Storytelling. She learned that art because of her grandfather. Now she started. How she attracted her friends? Hey, I know a lovely game. And she started narrating beautiful stories. She started. It's a magic island full of hidden treasure. ಕತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಗೊತ್ತಾ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಟ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ನಿಧಿ. ದ ಮೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಅರೌಂಡ್ ಹರ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಹರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಕತೆಗಳಲ್ವ, ಇಂಥವನ್ನು ಕೂಡ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ವಯಸ್ಸು, ಕತೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಸ್ಮರೈಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಎಂಥವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಲೆದೂಗು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಳು ಕತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಡಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಅವಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. ದ ಮೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು ಅರೌಂಡ್, ಸುತ್ತಲೂ, ಹರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಾಯಿಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಹರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅವ್ರ ಕತೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಲ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಸ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಕಥೆಯಿಂದ. ಕತೆ ಹೇಳೋ ಕಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅವಳು ಮರಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು. ದೇ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಟ್ ಅವರ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಶಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಸನ್ ಟು ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಇವನ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಎನಾಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಟೇಕ್ ರೋಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಶಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್, ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಶಿ ಸೆಟ್ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಸ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಗ್ರೀಡ್. ದಿಸ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್, ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೇ ಆರ್ ಟು. ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ವೀಕ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ನಾನು ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕುಳ್ಳಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಲೈಮ್ಲೈಟಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ನ
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಸೈಡ್ಲೈನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಗೆಟ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಏನು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಏನದು? ಶಿ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಹರ್, ಸ್ಕೋಲ್ಡೆಡ್, ನಾಟ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡೆಡ್, ಕಮೆಂಟೆಡ್. ಅವಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಶಿ ಟರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಹೇಗೆ ಅವಳು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೇಟ್ ಆರ್ ಅ ಟೂ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ವೀಕ್. ಇಡೀ ವಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. Sai was always fascinated by many things, fascinated, attracted by many things. One of them was doll's wedding. ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಯಾವುದು? ಡಾಲ್ಸ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಗೊಂಬೆ ಮದುವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈವನ್ ಟುಡೇ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಗೇಮ್, ಡಾಲ್ಸ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು, ಗೊಂಬೆಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿಯನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಎವ್ರಿವೇ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಸರಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಕಸ್ಟಮ್. ತುಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಗೊಂಬೆ ಮದುವೆ ಅಂತ ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ರಾಶಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ಹುಡುಗಿನ ಕಡೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌ ಅ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಲ್ಗದವರು, ಊಟದವರು, ಮಂಟಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿಯನ್ ಗರ್ಲ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಮನ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರೈಡ್ ಡಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಗ್ರೂಮ್ ಡಾಲ್. ಬ್ರೈಡಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಹೆಣ್ಣಾಗ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಗ್ರೂಮ್, ಮದುವೆ ಹುಡುಗನ ಥರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಚಾಂಟೆಡ್, ಮಂತ್ರಾಸ್ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ, ಚಾಂಟೆಡ್ ಸಿಂಗ್, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಾಗರಿ, ಗುಡ್, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಜಾಗರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಹ ಅಂತಂದರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಅಂದರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಹಂಚ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಸ್ವೀಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪೋಹ ಮತ್ತು ಜಾಗರಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವಳ ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಗೇಮ್. ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕತೆ ಹೇಳೋದು, ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್. ಶಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಶಿ ಸೆಡ್ ಒನ್ ಡೇ, ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮಮ್ಮಿ, ಯು ನೆವರ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫನ್ complaining. Mother said, all right, you want a wedding? As a child she said one day, ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ತಾಯಿ ಹೇಳಿ, ಮಮ್ಮಿ, ಯು ನೆವರ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫನ್, ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೀನು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮದರ್ ಸೆಡ್, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಗೊಂಬೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ವೆಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಹೌದು, ಹೌದು, ಒನ್ ಡೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಫನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೋದು. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ವೆನ್ ಶಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ದ ಹೋಲ್ ಹೌಸ್, ಇಡೀ ಮನೆ ತುಂಬ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಲ್. ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್. ಬಿಫೋರ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಮದರ್. ಅವಳು ಹೇಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಟಿಪಿಕಲ್ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ವಧುವಿನ ತಾಯಿ ಥರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅರೈವ್ಡ್, ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಗದವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ನೀಟ್ಲಿ ಡೆಕ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ದ ಗ್ರೂಮ್ ರೋಡ್ ಆನ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೀಡ್, ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ. ಸ್ಟೀಡ್ ಅಂದರೆ ಕುದುರೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ದೇರ್. ದೇ ಗ್ರೂಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಹಾರ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಟುಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ದ ಬ್ರೈಡ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್. ಹೇಗೆ ಮದುಮಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಈ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ, ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್. ದ ಮದರ್ ದಟ್ ಡೇ
so fond of drama, grew up to become one of India's leading filmmakers and theatre personalities. So because of this childhood background, in future she developed herself to become a India's leading filmmakers and theatre theatre personality ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಡ್ರಾಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ಸು, ಕಲ್ತಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ಸು ಹೇಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏನು ರೈಟರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಪರಂಜ್ಪೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ it is very important to spend childhood in a very meaningful way. Don't sit before TV, watch lot of movies and cartoons. Definitely it kills your creativity. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅದರ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ ಆರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೇ ಆರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. Develop one hobby who knows that can take you to a greater heights. So read the story, very meaningful. It's only story of Sai. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಕತೆ ಹೇಗೆ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹೇಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಹಾಬೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ರೀಡ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ನೀವು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಎಂಜಾಯ್.